Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Sauni ni ali Vietnam se to tolu e tu lai fam sinonga ona o fango tai no Sami o America Samoa ile tu sai mal tu la fono. Lua se lau valus fu lima leo fai o pase se o mautu no foa mol malanga mai Honolulu. Ma o tai au fo tal noid kovan siri mal tu potonga. E whatalo whatu se whapoponga le neo tātou tala mai lau KVZK. E mua atu. O lea sona o toa i le KVZK i le mtangaruenga o whai ngā whaiva maravao matua. Ina o ripotia mai le mtangaruenga se soli ngatu la fono. Lea no o atua i le ofisa i le po le asfarai le matao fia. O whai ngā whaiva o se tasi leo anga nuu sa masa ni ai le Pasifika mai ana mua. Ai le i ai le suinga o le talutal fau. Ua tele vave ai le malamalama. Ma ua tele ai le suinga o awala o whangota. Ma ua solia i malitu la fono, ma o ripoti al whainga whaiva maravao matua e whaapea. Na pueina ni ali i mai Vietnam se to tolu, sa whaatinoina ni whanutanga whaasoli tu la fono. E awala ili whaungaina o penga whaatawhea po drifting nets, ma o leana tau fia i mtanga ruenga lea tūlanga male nei soli tu la fono, o lea toanga le nei o lea ripoti. O se tasi nei o anga nuk mamasani, o lo tau si aile tele o aingo le Pasifika. O se soifua sa tua au ina mai e tua a iau ngā tupulanga e tele, e o mai le taimi nei. O nisi o aingo le la tau le whātu ainga tausi, e mua mai i whingo tole sami. O le nganga maurunga i le tele o malo mātunu u, o le puipuinga lea o ana o ngā sami. Ma whaasau ina isi o vaenga. Ina ia le ngata o le whaatupula i o le whai numero whingota. Ma whaatu mau ina peale le lei o amu, ma a au amu. Ma so se malo lava, so se atunu u, ua mai ea o na whaatu la fono ina tūlanga uma. Mo America Samoa lava ia, o loo i ai tu la fono whaata ti al malo. E pui ai le tūlanga le whai ngā whai o whaatu tu la fono. Le au fia ai ma le tūlanga. Tūla i mai ai le asafarai le vai aso o tea. I lalo le tūla fono vaenga lua wha o i watoru o whai ngā whaiwa o loo tūsia ai e le mawhai o na whangota se tasi e whaonga ina i le nei tūlanga o le upenga whaata whea po le drifting net. E iai le malo si anga i le matanga luenga. E tu inatu ai se whaasalanga po se ticket i le tangata e so lia nei tūla fono. Sa ta ua le whaatonu i a Archie soli ai. E ta ua tele le nofo malamlamo le atunu umatangata mai atunu i whafu. I awala e mawhai e ona saonga le mua i le whangota ina o whingota o ata tau o ngā sami. O nisi nei mea wa whape ona maua le tātou avanga lo whamalusia le tūla fono o le tātou ngā teifale po le enforcement team lo te ia sunga ia hanipale. Ia e meise le au whinga luanga. Ia le wotou tanga i mai i mea tutia dia lo whasaina le tātou tūla fono. O tangata dia mai fafo wa sa maua wa maua male report il tato ofisa o lo lato whangotaina il tato ngata whale e meise lava i tono le whangaloa e whaongaina i netilia e le te tauina i lalo lalo tula fono mea tau drift nets po gill nets i lalo lalo tula fono e whaasao na whaongaina e ova male fitu se lau futu le umi o le neti lea sa lato whaongaina i tonu lava le whangaloa. I mo le upenga e whaatawhea, e le tauina le upenga e whaatawhea i tonu le whangaloa. Ia sa moa lai le au whingaluenga i le aso le po le asfarele le te au le sfurulua le po. O ni ali ia sia se to tolu na mawatu la ufai ngā luenga. O lo wha malusia le tūla fono i lalo le matanga luenga o le whai ngā whaiwa mo le wao matua. O lo to so ina le nei tūlanga i le po le asfarele. Sa wa ai ai se wha whangota ua wha o ngā le tūlanga e ta ua le form ma paipa vai e wha maunu wai. Ia peo tautanga i mai. Ia o le vaalia ia ta ua peo le va ia e fausia i le foam se sai maia e wha o ngā i paipa PVC dia e wha manua i lunga. Ia atoa e foi ma neti dia ia ma le afio le va. Aina ia i lalo.
O le ala ya tonu sa manoa le fo nei e vatoi se failo ia a se falinga fo il tatu atunu e le fa tangaina i le whaongaina o ia toinga net ia me se lava ia upenga e le tauina po mea tau drift nets e whata whea i tonu le tatu ngata i whale. I lalo le tula fono le nei ale malo, o lo ia ile ai ata tau le matanga luenga o whainga whaiva, ma le vau matua. E tu si ai se sala po se ticket, o na tu inatu lea i le wha masinonga a wale la wina o le unga, ma whaia le wha salanga o si wha matalanga ma le matanga luenga. E au pea o na tau sia le lei ma muli muli taitangata uma ia ia ingo le tula fono. O tūlanga uma nei e avisea mai ai nei ali i Asia. Talu mai le aso whareile, e masaini ono atu e talusanga le toi wha mamuru atu. O tūlanga nei se i toi wha o ngā, ai peitai ua wha iloa i ai e le ofisa. E i ai le taime wha tama i ai o na o le tūla fono. Ua wha maunia mai le komiti o le COVID, ua tuina atu nei nisi o talusanga ia o fiai le suia o le wha ngā solonga o whai ngā malanga, o lo awina mai ai tangata mai Hawaii. Masatu ina tu fo i nisi o ali matamai tai fo mai. Moni tu alalo on fautuanga ai le ilo iloina i le fono le vaiaso a sau. O nei talo sanga ia ufiai le leto e wha malusi o wha anofo se o tangata i Hawaii. Mo le 5 aso ai le malangamai territory, ma le atutongi umasu e tangata nu Amerika Samoa o le awhaia i Hawaii. Mai te tauna tutongi le lua se lau tala le tino i tupe le tangata malanga. I le teime wha anofo se ai pe atau nu mai le atunu. I se pepo whaamatalaga me le komiti o le COVID ua whaamanino mai ai. Le taliaina le komiti o le leto e whai o le suenga lona todo le COVID Hawaii, ai le isau le whai ngā malanga. O lona winga e na o le lua suenga e whai ai le aso lona 5, ma le whasa furuvalu i tūla, ai le isau le malanga i Amerika Samoa. E peona iei le teiminei o tangata umai fia malanga mai Amerika Samoa. E te tawana i Hawaii e whaatino i nai suenga i 5 o tangata nu o Amerika Samoa ma i lato umai nofu mau le territory e le te tongia se tupe mo i suenga on o lalo se proclame le Medicaid. Le taua le lutena kovana ia tala wenga za bepo whaamtalanga ma le komiti o le COVID. O le 5 aso lea sa iei mua e te tauna i tangata i Hawaii. Na whai le teimi au i titi tangata a awhia i Hawaii na ilo i lato o lo nofo i Amerika. Ai peitai o le teimi nei, ua whea ngai te tusa lava le numero tangata wa awhia i Amerika ma Hawaii. Sau noa tala wenga. O tangata lo whaanofo i seo lātu ai ngai Amerika, e mawalunga sa tūlanga e ona pēsi ai le siamo le COVID. Pe a whaia o atu i Moz, ia po o vaenga ia whale siaki ai, pe whaia su enga le COVID. Aina sau noa tala wenga, o le whaia o su enga o tangata i vaenga o Amerika o lo na nofo ai, ma ave ese ai fo i ma le whaitionga e whaasanga le Capture Diagnostics, lea lo whaatino i nai su enga o le COVID, a o le malanga mai Amerika Samoa. A lea o le isi whainga e pe ona sau no i eile lutena kovana, o le tau fia leo pase se mai ona lulu mo le se furu whaaso, mai ono suia le lua se furu tasi aso, e fua i lungo whaai ungo su enga le COVID, a o whaanofo e sea pe ona manino mai, i le polo ingo whaalulave tupu whaafua sei, lea watu ina atuai le malu se anga le whaatono le matanga ruenga le soi fua malo loina, e whaanofo e sea i tangata malanga mai, i le ume lua se furu tasi aso, e au noma se whaalinga, pe a whai wa a fia le virusi. Le sauno fo ele lutena kovana le ono iai leo se tutongi lua se lau tala mo le pasese to tase tutongi pe a whaano fo ese Amerika Samoa. Ai watu ina atu i suyo komiti tala noina seisi whainga ma toi ripoti atu i whonotanga i lumanai mo seisi whainga ese mai le lua se lau tala. Ia tātou tala ma le whaamsinonga na tūla ilu ma le whaamsinonga whaitu malo se ali ina tāo fia leo le avita avale sao sawa. E tu saima reportia leo. Ina wa tāo fia leo le avita avale le sao le nei sa mai ta wina ai leo le whaiolo na fuspau ma sa iai manifuala au whaasaina ina wanga ia tutono le ofisa o leo ma su ina ai o ia sa le maua ni mea ilona tino pe ta ina su ina leo lana ta vale sa la to mawaitanga lanu liuli o lo iai tutono ni paipatio ata se lua ma o lo iai pauta pai muli ane na whaia suenga ma wha mauni ai le pauta pai o le fuala au whaasaina o le aisa o lo tua ia o ia molinga mamafa o se tasi o lo umia fa sol tu la fonoina fuala au fa saina o le aisa ma e 5 afeta la sala tupe o fa tu langaina e fa msinonga o tai ole o fo fa ia se felo ingar ko vansili ale manu pale poisi ale nga maunga fa pe ma le malo e fa nga ina i le zoom call e malana mastete le tu potonga i se reporti mai le official le fionga le kovana o lo wata uai o le wha moile nei o le tala noanga o le amomoli alo ia ai o se tala mai le malo Amerika Samoa. E tusa ma le wha moe sa fea ngai ma le atunu i lana sa ili ngā seleni. E soani e iuso atua oi o na o le wha lavlave pe o na mawhati ai tonga. O tai au fo leo fua wha o atuai le tupo tonga
le foa ia Amerika Samoa lea e silia ma lima se lau afe e pe ona oina e ale se whaamoemoe sa whai e le malai su i ngā ula o le atu vasa. E le ngate le seleni au ni foa i fo i mai le atu nuu ma pesinisi e ka le siam whala pototonga i ala i lava lava o mea tau mafa tu apa o le vai tau mafa whaapea pusa whaamomoli mo tonga. O le vai aso nei leo fuafua e au ina tuai containers o nei mea alofa mo tonga. E talitonu lau KVC o le whaamoemoe tai au. O le a whaatasi atu ai sui o le maotofono o le ka peneta maso se tasi e fia auai i le whaamoemoe. E o mai le asonga fua na te anei e tu sama le lua se lau valus fulima tangata malanga. Ua pasia malentalo for pass mo le malanga le whaamoemoe mo le aso a tai au mai Hawaii. E mawhai ona toi suia le whai numero tangata malanga o le malanga. E fuafua lava i lunga o le su engalona tolu le whaatautaia i a Februari 15 ma le aso 16. O whaamaumonga mai le mtanga ruenga le soifu maloloina i to o fitu tangata o le pasese o tangata e whaamama toto ma o le to a ono 15 o nisi o tangata o le pasese sa maua ia unga o le COVID ai peitai o whaamautino mai le mtanga ruenga e le o a afia nei tangata ia unga o le COVID ma ua mwhaifo ina whai malanga mai le malanga o Februari 15 po le aso a tai au. Sa toi whaamanatu mai fo e le afionga le kovana lutena ia tala wenga e le asalo va le ale e whaapea. O le taimi lava i taunu mai ai le whai ngā malanga e mana o mia lava o na vavea ngā i tutonu o pasi. Ma ngā i atu i no fuanga wha anofo e sea. Ma ua toi whaamanatu mai tūlanga o le pui pui ngā o le wha mai. E te tau lava o na wha wapea le tū mamai le wha o ngā ina leo whangu fululima. O loo tau fia pia whai ngā malanga re vau Samoa e lua e le vai aso nei. Ma ua mai a fwoi na tu ina atu o le mtanga ruenga soifua maloloina. Nisi o mata upu mo nei whai ngā malanga wa se iloilonga a le komiti o le COVID. O nisi o mata upu e au fia ile restala leo tangata malanga mai Samoa. I lunga o le talo fa pass ili fitu aso a ile malanga ese mai ina ia mawhai o na ulufale i Amerika Samoa. Ma a tau nu mai ili territory o le awha anofo esea mo aso i 5. A ile i tau fia whai ngā malanga de vau Samoa ma Amerika Samoa. Sa le mawhai o na restara se tangata malanga mai Samoa i lunga o le talo fa pass. Se i vangana ai la tau mai Hawaii mawhiti. Pau lava le tūlanga sa mwhai o na whai eso se tase malanga mai Samoa. O le wha maunia lea ua mai a umatu i lua o COVID. Ma whai loa se su enga wale lei pe negative. Talu mai di fitu lua i tūla. Ai le udu whale mai di territory. O tangata malanga uma e 5 tausanga ngā i lunga le mātutua. E te tau na wha maunia ua mai a umatu i lua o COVID. O le isi tūlanga le watanga i enu mtanga ruenga. A whai e yeini malanga mai Hawaii e wha anofo e sea mo le teimi wha tūlanga ina. O le atao fia whai ngā malanga i Samoa e lua. O le nei tūlanga i mafua mai. Ona ole le lava ni no fuanga fa no fesi ai tangata mai le lava ni tangata fa ngā ruenga e ngafa mamalanga umanei pe a ona tasi le teimi fa no fesi ai ele ai lava se vaenga ile fa le ngai ne mta upu tu ina tu soi fu maloloina na pau lava tu langa sa fa tala so ngai nai mta ngā ruenga o toi tangai to ama toi loilo fa no fesi o tangata malanga mai Samoa ona ile o ye se afianga o tangata nu o ia unga o COVID o lo ia fa moe toi tala no ina ni tu langa mai si vanga tau e le fontanga le komiti o COVID i le vai aso fou. Ma o tātou tala muli le whaawa uina ai o Asia Singa ma sani a le fionga le Kovansili i ati ina ema ofisa o le malo o le aso na mawai se avanoa e Asia si mai e le Kovansili lau KVZK. O Asia Singa nei a le malo e whaia i vai aso teitasi e Asia i ati ina e o lo fausia. O ati ina e le malo ua mai o na fausia. O ngā luenga lo whaatino ina mo le atunu ai maise o ngā luenga i mo o mio na whaalele ia mo tangata uma. O leo o mai le fionga le Kovansili lea so. O lo sila le i vaenga o le fale lumanai lea o lo iai o lo vavai si vaenga o le tiute e si aki ai le meli whaapea mai si vaenga o lana au nanga. Mai mom whaafonga mai loi talo le tau. Po anane o le asforele ma tele na ua e ta apesolo timu ma lu e fitu vevela ivu sfulua. Savili mai matu si sifo le sfulu lima mai lali tula. Po le astona e matele na wao e to timunga malu e fitu valu bebela e valu savili mai matu e sfulu lima mai lali tula. Po le asosai matele na wao e to timunga bebela e valu malu e fitu valu. Savili mai matu si sa e sfulu lima mai lali tula. Po le asonga fu ma le asolua e matele na wao e to timunga. Malu e fitu valu vele valu savili mai sa e sfulu mai leli tula. Amerika Samoa fa inga na au tala mai lau KVZK tato toi filoi stemio luma to fa soifua.
O le ka le no whaalinga, o le a whaial fontanga mātua mwhaia o ngā lea o maulungo whangaitua i le aso tofi Februari asus fumalfitu, mai le tasi le whai le fiafi i le lau mua lea onga. O le a whaia le fono PTA lea o ngatulanga mō St. Teresa i le aso tofi Februari asus fumalfitu, i le a whalwhai le fiafi i le lau mua o sangata Telesia. Awa noa whaingaluenga o loo mana o mia ni tangata whaingaluenga mo le Nanas Company i Pangpango. E le leile tutongi a mata mai whaatatau lava le tutongi a mata i le anga waa po o laisene ka muta. O nei awa noa whaingaluenga e mo le ka muta, whaiwila, palama, labor, site supervisor, ma le taitai fomeni. O loo maua pe patalusanga i whaatu mwai so awa noa mo nei awa noa whaingaluenga i le matau ofisa i Pangpango. O pe patau e mana o mia tau au mai o lau tus folau, ID whaapeai ma le numero songa le mu, whaaftai o le Nanas Company. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. Three Vietnamese men to appear in court for illegal fishing. $285 passengers confirmed for tomorrow's flight. And Governor Lemanu sits for first Zoom call with the King of Tonga since the devastation in the kingdom. Talofa, here's the news. Across the Pacific, oversized fishing trawlers are using drifting nets large enough to swallow a football stadium. Such illegal fishing threatens regional food security for many in the Pacific, including American Samoa. For our local people, fishing illegally in our waters poses an existential threat to our islands, where people rely on fish for 30% of their diet and more than 50% of their protein. But fishing illegally in your front yard is not something that we often hear about, and that is a major concern for the Department of Marine and Wildlife after 3 Vietnamese fishermen were found to have used drifting nets while fishing in Pangpango Harbor over the weekend. Here's more. At midnight Friday, the Department of Marine and Wildlife Resources were made aware of illegal fishing around the harbor in Pangpango. This illegal fishing is part of the law in Section 240-930 that states fishing using drift nets is illegal. This morning, KVZK witnessed items that were made by illegal objects that created by the 3 men that were caught at midnight Friday. Here's more from Director Archie Solia. We have enforced some of our local regulations with respect to fishing in our territorial waters. So last week Friday we received a tip with respect to some people that have been fishing illegally in the harbor using drift nets. So we sent the team out. It was about midnight Friday night last week, and we caught 3 Asian fishermen using drift nets or gill nets within the harbor. ASAC 24.0930 prevents the using of drift nets to be in our local waters. And if you can see in the photos here today, this is more than 700 feet worth of drift net that was used by these Asian fishermen, along with this makeshift floating device using foam and PVC pipe and ropes that they were able to fashion together to keep themselves afloat and a motor. According to Director Soliai and staff, this is a very risky move against our coastal waters. There are consequences and penalties towards those who break the law.
DMWR enforcement is required by law to enforce our local waters, and that's exactly what they did Friday night by confiscating this equipment that was used to fish illegally, and also issue citations for those fishermen. I think the appearance date is early next month. This is just a reminder to our community that there are guidelines and practices that are governed by our local statutes and regulations with respect to fishing. So yes, if you have any questions with pertaining to our fisheries, please come out to our office here in Pango. You're welcome to ask Hanipale and the enforcement team, as well as anybody here at DMWR that can provide the information so that when you do go fishing, that you're complying with our regulations and our local statutes. The Marine and Wildlife Office confirmed with KVZK that all 3 men are immigration ID holders here in American Samoa. And during their investigation last week Friday, each individual was issued a ticket for illegal fishing using drift nets, and the copies were delivered to the court to await their hearing dates. These 3 men tried unsuccessfully to convince the Department of Marine Wildlife Resources to give back their equipments, and were told it would be confiscated according to law. The COVID-19 task force has confirmed that it has received several proposals regarding the changes to further operations of our inbound flights from Honolulu, and were deferred to medical community for their input before review by the task force in its next meeting. These proposals include a no mandatory 5-day stay in Hawaii before traveling to American Samoa. COVID-19 testing in Hawaii will no longer be free for local residents, and a $200 quarantine fee per traveler to pay for quarantine. A press statement from the Task Force Committee confirmed the Task Force has approved removing one of the 3 test requirements for pre-travel, leaving only testing on the 5th day and 48 hours before the flight date. At present, travelers must be in Hawaii when they undergo their Day 5 testing, and bona fide American Samoa residents get tested at no charge, thanks to the assistance from the American Samoa Medicaid program. Talawenga explained that when the 5-day stay in Hawaii was approved as a requirement, it was done at the time when COVID-19 cases in Hawaii were way below cases in the U.S. mainland. But as it stands, Hawaii cases are now just as many, if not worse, than some states in the U.S. He said travelers who are undergoing self-quarantine in the mainland are at risk of getting the virus if they're being subjected to go to a busy mall to get tested. He said having travelers get tested from wherever they are in the U.S. also removed complaints about the testing capability of Capture Diagnostics, one of the 2 companies contracted by the American Samoa government for testing in Honolulu. This recommendation has been deferred to the medical community for their feedback. Another recommendation is the requirement that travelers coming from Hawaii are to expect a quarantine period of at least 14 days, but it could go up to 21 days based on test results while in quarantine. This was covered in an amendment to the Declaration of Ongoing Public Health Emergency and State Emergency that Governor Lemanu approved on February 11th. It provides that the Director of Health is authorized to quarantine a person for up to 21 days without notice if that person was or may have been exposed to COVID-19. The Lieutenant Governor also proposed a flat fee of $200 per traveler, but gave the task force members a chance to propose and justify another fee amount. In our news from the court, a man arrested by police for speeding has made his first appearance in court. According to a report from police, Benyata Naasona was pulled over by police for speeding and for not wearing a seatbelt, but they also found drugs in his possession. He was taken into the Tafuna police station for questioning. At the station, police conducted a body search, but nothing was found on him. However, when police searched his vehicle, they found a black pouch containing 2 glass pipes with white powder inside. The white powder was later tested and the result was positive for meth. He is charged with 1 count of unlawful possession of meth, a felony. Bail is set at $5,000. The Office of the Governor has confirmed that a Zoom call between Governor Lemanu and the King of Tonga will take place tomorrow to officially hand over to the government and the people of Tonga American Samoa's financial assistance collected from the humanitarian Tongan relief fundraising drive. More than $500,000 was collected during the 2 weeks fundraising
that was led by the governor's office with the assistance of all government departments. Businesses, private sector, and government employees all donated to the cause. Many businesses donated canned food, boxes of water, clothes, and other essential items that were packed in containers bound for Tonga this week. Governor Lemanu is expected to relay to His Majesty the King and the people of Tonga American Samoa's commitment of helping its Pacific brothers and sisters during these difficult times. A total of 285 travelers have been approved on Talofa Pass for tomorrow's flight from Hawaii. That number might change depending on the results of the third swabs that were conducted yesterday and today. 7 travelers are dialysis patients. According to Department of Health, 64 travelers consider themselves as historical cases or those who contracted COVID-19, have recovered from it, and no longer infectious. Talawenga reminded all those who will be involved with the tomorrow's flight to be on alert at all times and process the travelers efficiently as much as possible. Get the travelers out of the plane and immediately put them into buses and then take them to their quarantine sites and into their rooms without any hiccups. To health officials, he said, retaining of frontline workers on basic infection control practices such as personal protective equipment, environmental cleaning, and hand hygiene should be ongoing. Flights between the two Samoa continue to be suspended this week. Meanwhile, Department of Health has presented to the task force several recommendations for their consideration. These include travelers from Samoa applying on Talofa Pass 7 days before their departure date for entry, and once here, they will be subjected to a 5-day quarantine period. Before flights in the inter-Samoa route were suspended last month, travelers from the independent state did not have to register on Talofa Pass, unlike travelers from Hawaii and Fiji, in order to travel here. They only needed to show proof of being fully vaccinated and provide a negative COVID-19 test 72 hours before flight. Samoa travelers who are 5 years old and up must now show proof of being fully vaccinated per the latest declaration of ongoing public health emergency and state emergency issued earlier this month. Another Department of Health recommendation is for Samoa flights to be suspended when there's an ongoing quarantine operations for Hawaiian airline flights. This is because Department of Health says there are limited quarantine sites and they have limited staff to work multiple sites on top of performing their regular duties. There was no objection to the recommendations except for the quarantine requirement which Department of Health was asked to discuss further with the medical team due to the lack of community spread in Samoa. This and other recommendations are expected to be discussed further at next week's task force meeting. And finally, Governor Lemanu paid a special visit to KVZK office today as part of his weekly inspections, in which he pays an inspection visit to ongoing projects. It was a beautiful surprise for many in the office to see their leader chatting with staff and asking questions about the progress of the duties. A section of the customs office will be housed on the first floor of the Luminite building next to KVZK, and the governor also inspected the space allocated for customs officers and K9 units. And here's a look at your weather. Tonight through Friday, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, highs around 92, northwest winds 10 to 15 miles per hour. Saturday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, north winds 10 to 15 miles per hour. Sunday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Monday night and Tuesday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, high in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. American Samoa, that concludes your news from KVZK tonight. Thank you for joining us. Soifua. Here's your island calendar. Whangaitua High School is set to host its parent-teacher conference on Thursday, February 17th from 1 to 4 p.m. at the school. St. Teresa will have its PTA meeting on Thursday, February 17 at 4:30 p.m. at the school campus. Employment opportunity. Nana's company is seeking the following individuals to join their great team. Licenses and experiences are a must. Starting rate is based on experience and license. Licensed carpenter, electricians, plumbers, laborers, site supervisor, and lead foremen. No phone calls. Apply in person at our main office in Pango and must have passport,
ID, and Social Security card. Thank you, Nana's Company.